ուրախ ենք ողջունելու պարոն Աֆեյանին Երևանի պետական համալսարանում եւ կասենք, որ Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը միաձայն որոշել է պարոն Աֆեյանին շնորհել Երևանի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում, ինչի համար շնորհավորում ենք։ Պարոն Աֆեյանը հիմնել եւ աջակցել է կենսագիտական ու տեխնոլոգիական ավելի քան 60 ընկերությունների ստեղծմանը։ Նա կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի շրջանակում ՌՆԹ պատվաստանյութեր արտադրող նորարարական առաջատար ընկերության Մոդեռնայի համահիմնադիրն ու նախագահն է։ Մի շարք մասնավոր ու պետական ընկերությունների խորհուրդների անդամ։ Պարոն Աֆեյանը բազմիցս հանդես է եկել մարդասիրական նախաձեռնություններով, արժանացել է պետական պարգևների եւ մրցանակների։ Նա Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրն է, որը ներառում եւ օժանդակում է նախագծեր, որոնք նպատակ ունեն բարձրացնելու հանրային իրազեկվածությունն աշխարհի առավել հրատապ մարդասիրական հիմնախնդիրների շատերի վերաբերյալ եւ ձեռնարկելու քայլեր դրանց լուծման ուղղությամբ։ Պարոն Աֆեյանի կենսագրությունն ու գործունեությունը հայրենասիրության, պատասխանատվության, արհեստավարժության, գործի նկատմամբ ունեցած մեծ նվիրումի, սիրո, ազնիվ ձգտումների եւ մարդկային բարձր որակների վառ օրինակ է։ Վերջին շրջանում Երևանի պետական համալսարանում մենք ականատես ենք լինում բավականին մեծ տեղաշարժերի, նաեւ գիտության բնագավառում եւ այս առումով բավականին մեծ էր նախորդ տարի կառավարության ջանքերը 83%-ով ավելացնելով գիտության ֆինանսավորումը, ինչը մենք կարծում ենք էականորեն պետք է փոխվի երիտասարդների ներգրավվածությունը գիտության մեջ եւ գիտությունը դառնա առավել հաճելի եւ նպաստավոր աշխատանք երիտասարդներին պահելու, որովհետեւ գիտենք տարիներ շարունակ երիտասարդները համալսարանից հետո գնում էին բիզնես եւ չէին մնում գիտության մեջ։ Այս տեսանկյունից նաեւ պարոն Աֆեյանի ուրեմն ամիջական աջակցությունը մեր գիտնականներին, երիտասարդներին պահելու գիտության մեջ ողջունելի է, գնահատելի է, քանի որ պարոն Աֆեյանը այսօրվանից այլևս հանդիսանում է Երևանի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտոր եւ մեծ ուրախությամբ մենք պատրաստ ենք տարբեր հարցերում համագործակցության իշա Երևանի պետական համալսարանի, իշա մեր ուսանողության, իշա մեր պրոֆեսորադասախոսական կազմի։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ բոլորիս եւ համալսարանականներին եւ պարոն Աֆեյանին շնորհակալություն։ Հայազգի անվանի գործարար, բարերար, գիտնական, դասախոս Նուբար Աֆեյանը կենսատեխնիկական ու կենսաբանական գիտությունների ոլորտի առաջատար ձեռներեցներից է։ Կենսաքիմիական ինժեներ եւ դոկտոր Աֆեյանն ունի ավելի քան 100 արտոնագրեր եւ իր աշխատանքային 33-ամյա գործունեության ընթացքում համահիմնադրել է կենսագիտության ու տեխնոլոգիայի ավելի քան 70 նորաստեղծ ընկերություն։ Նա Մոդեռնայի համահիմնադիրն է եւ խորհրդի նախագահ, ինչպես նաեւ Flagship Pioneering ընկերության հիմնադիրն ու գլխավոր գործադիր տնօրենը, նաև մի շարք մասնավոր ու պետական ընկերությունների ու խորհուրդների անդամ։ Դոկտոր Աֆեյանը դասախոսել է Հարվարդի բիզնես դպրոցում, ավագ դասախոս է նաև Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանում, որտեղ դասավանդում է տեխնոլոգիական ձեռներեցություն եւ նորարարություն առարկան։ Նա ԱՄՆ ճարտարագիտության ազգային ակադեմիայի անդամ է։ Դոկտոր Աֆեյանը հայկական հարցի արդարացի լուծման եռանդուն պաշտպաններից է։ 2000-ական թվականներից սկզբից բազմաթիվ ջանքեր է գործադրել ի նպաստ մեր հայրենիքի բարգավաճման։ Ինչպես ինքն է նշում, մենք պարտք ունենք բարգավաճելու, քանի որ պետք է ապահովագրենք մեր ապագան։ Դա նշանակում է անել ինչ-որ բան ոչ միայն ինքներս մեր, այլև նաև հենց մեր հայրենիքի համար։ Դոկտոր Աֆեյանը Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության Հայաստան 2041 հիմնադրամի, ինչպես նաև հայկական գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի համահիմնադիրն է։ Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի կողմից արժանացել է տեխնոլոգիական առաջամարտիկ մրցանակին, պարգևատրվել է Լիբանանի ազգային պատվոշքանշաններով, 2020 թվականին խղճի կոչ մրցանակով, 2016 թվականին Կարնեգի ընկերության կողմից արժանացել է մեծ ներգաղթյալ պատվավոր կոչման, իսկ 2008 թվականին պարգևատրվել է Էլիս Այլենդի պատվոշքանշանով։ Պարոն Նուբար Աֆեյանը Երևանի պետական համալսարանի 85-րդ պատվավոր դոկտորն է։ Շնորհավորում ենք մեր հայրենակցին։
Շատ լավ։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն, որ բոլորդ եկած եք եւ այս բադվո դոկտորային համասարանեն շատ ուրախ եմ եւ հուզված եմ։ Վիդուզեի ընդհանրապես ավելի հարցերով սպառվել, ցես այդ խոսակցություն ունենալ, բայց սկիզբով դերևս եթե կարդոնեք մի քանի բառ անգլերենով կխոսեմ, գուսամ մեծամասնությունը անգլերենը գդիրաբիդեն եւ գրնակ հասկանալ ավելի հեշտ է ինձ համար անգլերենով արտահայտվել մանավանդ գիտական եւ նորարարության մասին եւ հետո գնանք հայերենով հարցերը պատասխանել։ Okay? Ով կհամարձակի առաջին հարցը հարցնել։ Հարցեր, քննադատություններ, հրամեցեք։ Ինչ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք Հայաստանում կրթությունը զարգացնել։ Հայաստանին հատկացվող քիչ բյուջեով ինչ պետք է անել, որպեսզի կարողանալ կրթությունը զարգացնել, կրթությանը հատկացվող։ Արդեն իսկ երևակայություն բառը օգտագործվեց, հա։ Չէ, իրապես գիտեք աշխարհի վրա աշխարհը բավական տարբեր եղեր եմ։ Չեմ տեսած որևէ մեկ վայր, որ կգարձեն, որ բավական ռեսուրսներ ունին իրենց կրթության ոլորտը զարգացնելու։ Լա Ամերիկայի մեջ, լա Ռուսիո մեջ, լա Չինաստանի մեջ որևէ մեկտեղ միշտ բավականին ռեսուրս չունես։ Ուրեմն ինչ կնասնել։ Երկու բան, կամ կրնաս ունեցած ռեսուրսները ավելի արդյունավետ ձևով օգտագործել, կամ կրնաս ռեսուրսները աճեցնել։ Ռեսուրսները աճեցնելու համար տնտեսությունը պետք է աճի այս երկրի մեջ եւ դա որ լինի կամ դուրսեն օգնություն պետք է կա, երկուսն էլ ընդհանրապես գախյալ են հաջողությունին, որը եթե կրթության մեջ հաջողություն ունենանք եւ արդյունք նարածեք, ավելի ռեսուրս կկա։ Ավելի լավ օգտագործենք ռեսուրսը, ադալ լավ է, բայց դա գախյալ է կառավարության որոշումներին, համասարաններու համագործակցությունն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն բոլոր ուղղությունները պետք է օգտագործենք եւ պետք է վստահենք, որ հաջողությունը կարելի է։ Որտեղ ընդհանրապես ես կտեսնամ, երբեմն մարդիկ տեսնան այդքան քիչ ռեսուրս ունենք, այդքան մեծ լեր պետք է մակցենք, որ անհնարին է եւ դառը կսպասենք, որ ուրիշ մեկը օգնե մեզի։ Դա բան չի գա։ Այս երկրի մեջ իմ կարծիքով գործությունը է եւ պետք է մնա ամենակարևոր նյութը եւ մնացածը գախյալ են ասկրտության հաջողությունը իմ կարծիքով։ Thank you. Probably I will ask it English. In Armenia we have a very rich nature, and in nature we have already some shock ideas which are in, and we have this problem. For example, we have the parthenogenetic lizards, which is all are females, and it was first time discovered in Armenia, and after that we are continuously find new ideas, new shock ideas, and which looks like non-scientific, like you say, and in this way we have a problem with really publication of new ideas because they are not well accepted, because we are publishing not in the high developed university, but only from Yerevan State University. In this way, I always have this problem, because not the publication level, but because the idea is so shocked that need in supported for society, which has have to be repaired. And in this way, we have a really nice adventures and ideas which go out of the ideas which already have in society scientific, and it will be well developed if we can have more possibility to publish something which can over the ideas which already have in the world. So here the problem and here the question: what do you think? How to do that our
very adventurous publications can to be accepted from the world. It's No, the just- I understand the question. Mine or maybe it's that one. I understand the question. First of all, coming up with new ideas that are not accepted is like being an artist whose paintings are not appreciated or a musician whose music's not appreciated. You should not be disappointed at that, because there's no fantastic disruptive scientist or artist or whoever who has been accepted and disruptive. I don't know of any. If you know of any, let me know, but there are none. All of them have gone through that. Now, that doesn't mean that just because you have new ideas, it means they're going to be great ideas. So, if they start in this shocking way, as you're saying, you need to, on the one hand, be able to collaborate. I think the best way you can get publications in better journals is to collaborate with international co-authors and convince them that there's something to be done here, and that will help, first of all, practically. And the second is you have to gather some data. You don't have to have data that proves without any doubt that this is kind of going to happen, but you can actually generate some data that suggests that parts of it can work, and then you're not going to get to the publications that require everything to be perfect, but there are better publications that you might be able to aspire to. Look, also, I think given the way the internet is these days, you saw during the pandemic, there were hundreds of thousands of papers published on medarchives in the biology field, in the medicine field, long before they were published in any major journals, and those were used and referred to completely openly, and they were extremely useful. So I'm not so sure just how much these elitist journals are going to be controlling the scientific hierarchy. It's my own view. I understand that grant agencies rely on the publications to give money, and so it's important to have some of those. But I think you literally need to struggle and to find how to make this advance. There's no formula for this. But if the struggle turns you off, if the struggle hurts you or disappoints you, then you're not going to make breakthroughs. So in other words, the way I have always understood it is, in order to succeed, you have to fail a lot. If you don't like failing, you will not succeed a lot. Simple as that. So you just have to accept it, adapt to it, find a way to make peace with it, because the next and the next and the next one of them will be potentially a breakthrough. And if you want to be in the breakthrough business, you have to make peace with rejection, people making fun of your ideas, on and on and on. Just the way it is. Doctor, actually, I'm Varun Petrosyan, Dr. Varun Petrosyan. Actually, I'm the head of the chair of International Relations and Diplomacy at Yerevan State University. I would like to congratulate you with this degree, and I would like to thank you for your really brilliant presentation and really inspiring presentation. So my question is on Armenian diaspora. Could you make a short SWOT analysis of Armenian diaspora, because one of the peculiarities of Armenian nation is our diaspora. So the strengths, the weaknesses, opportunities and threats, because I see it as a real resource, whether we consider it as domestic or external, but it's a real resource. So could you possibly evaluate it in SWOT analysis, short? Sure. Thank you. That's a very... Well, that's a very professorial question. So I didn't come here with a SWOT analysis, but I will happily give you one from my own experience. First, let me say that, for the 20 years that I've come to Armenia, 22 years since we started the Armenia 2020 project, I have had to deal with this topic in many different settings. And I have always heard the expression here that, our neighbors to the east have oil, but we have a diaspora. This has been a statement that I've heard 1,000 times. I think that it's not really the accurate statement. I'll tell you, and then I'll answer your question about diaspora, because I know that's what you're asking. I actually think that our neighbors to the east have oil
but our equivalent of that is our collective intellectual capacity. And so what is in our brain, kind of not AI, artificial intelligence, but just Armenian intelligence, AI, is a resource if it can be extracted. And so just like oil, if you discover a new reserve, but it's in the bottom of the ocean and you can't get it out, then it's of no use, even though there's oil there, like in the Gulf of Mexico or northern, parts of Canada, there's shale oil. It's useless because you can't get it out. I think that's the problem we have, is that we have this resource that is unextractable, partly because of education, partly because of the way in which we don't quite interact, partly because we don't believe in ourselves many times that this resource is a oil and it can be used for something. So I believe that. And by the way, we have that resource not just in this country, but across the world. So our oil reserves are all over the world in that intellectual resource, which brings me to the diaspora. So I really want to say that it's not that we have something outside of Armenia that is our natural resource. We have something in Armenia and outside of Armenia, but it's in our heads, and we have to find a way to extract it. That's my belief. Okay, so what are strengths and weaknesses of the diaspora? I'd say strengths are that they have been afforded by living in many countries around the world, education, mindsets, opportunities that have not been available here, and they haven't figured out, some of them, how to get maximum use out of them. So you have expertise across the diaspora in any field you want by the hundreds or the thousands. Medicine is an easy one, banking, law, engineering, science, thousands of faculty members of every university you want. They have some Armenian descent. And by the way, let me also say something, so I hope I don't offend anybody, within an academic setting, but parenthetically let me say that part of the way we can extract the diasporan intellectual oil, if I can call it that to be crude, is by not being mathematicians. You might say, what is that? Armenians are extremely arithmetically oriented in that they keep track of who is half Armenian, 1/4 Armenian, 1/16 Armenian. This is like chess. It's the second best game that we play. It is ridiculous that we do this. I'll explain it to you just by one example. I am a father. I am a brother. I am a son. All three of them. I'm not 1/3 father, 1/3 son, 1/3 brother. But when you're actually Armenian, of a descent that also has a father or a mother who's not, no Armenian will treat you like an Armenian. They will say, you're half Armenian, 1/4 Armenian. Well, that's a damn good way of not having the oil in their minds apply to here. That's a parenthetical. So strength is expertise, networks, physical presence, access, mindsets. All of that are strengths, and we can make, and resources, financial resources, industrial resources, you name it. And by the way, I think you know this, but the fact that we were the result of a genocide in the diaspora primarily, although there were some Armenians obviously outside before, makes us feel a burden of somehow fixing that problem. And one way to fix that problem is to invest in a better Armenia. No question. I grew up in Beirut. At 5 years old, I used to go to the Turkish embassy outside with thousands of other Armenians every year and protest against what they did in 1968. Think about it. I'm 60 years old in 2 weeks. I'm here today because of the burden that genocide left for me. If that didn't happen, who knows? I might say, you know what? I'm a famous Armenian entrepreneur, but I'm in Boston, I'm a happy camper. It's the same, not for me, it's the same for all of this diaspora. But we have to find a way to make them feel citizens intellectually of a future Armenia. So, strengths, I can list many. Weaknesses, we haven't found a way to have a relationship with this country other than being tourists or benefactors that is healthy and sustainable. 30 years after, I would say that is a wasted resource. And so we have to fix that. It's okay, maybe it takes 50 years, maybe it takes 100 years. We have thousands of years that we can fix this over if we want to be patient. We have to fix that.
So to me, the weakness is basically the fact that we're distracted. If you don't find some way to do this, you're going to go do it in wherever you live. So I'd say maybe that's a threat as well. The language is somewhat of a weakness, although with technology it's getting less and less problematic. I communicate, correspond with people. I can write and read Armenian. I don't like the way I write Armenian because of my spelling, and so I just write what I want to write, and then I get the computer to fix it. So that makes me far more confident in being able to do these things. I don't know if I'm Ուրեմն ադգարությունները կան ուրիշ եւ հագարագործություն կա մեր մեջ։ Ընդհանրապես ամեն մարդ ուրիշի քաղաքարը չի ընդունում, չի հավնում, քննադատում է, անդադար քննադատում ենք իրարու, անդադար։ Շատ ավելի պատրաստ ենք օդարների քաղաքարները ընդունել իբր գրոնական կոնցեպտ, շատ կարևոր օտար եւ մենք մեր կոնցեպտները ընդհանրապես ասում ենք դե էս հայ է ինչի ես իմ կապած ինչ ավելի լավ չէ։ Դա փնավորության հարց կա, որ պետք է գամած աշխատենք։ I can go on and on, but it's a good question because I think until all of us develop our own sense of strengths and weaknesses and opportunities, the opportunities are fantastic. In my view, I'll say one last thing. Sorry, I'm going on. I did not think I'm going to come and speak about this topic, but since you gave me an opportunity and I thank you for it. My view is it's partly the trauma that we suffered 100 years ago and the trauma we suffered 2 years ago and the trauma we're suffering now. All of it is one continuous history of trauma. But those traumas have propelled us and have made us what it is to be Armenian. We are super survivors. And when we are forced to survive, the good comes out in us if we know how to channel it for good. But if we look at that level of energy that exists right now, that we have to fight, we have to do something better, and waste it, then we are not Armenians. We are any other race who hasn't got this experience. So I think ultimately when we can and that's why I keep talking about the future, because to me the future can unite us. The present cannot unite us because there's so many challenges that everybody is distracted trying to fix one or another problem. Everybody has a problem, so they're just busy. But the future can unite us if we allow it to, and that's my hope because if we don't do this, I do think the diaspora will gradually dissipate even further. So that's, in the next 10, 20, 30 years, I won't be around, it's definitely going to be too late to do something. So we cannot delay. That's what I would say. Sorry for the long answer. Okay. I won't give too long answers. Sorry. Hi. First of all, I wanted to congratulate you for receiving this honorary doctoral degree. And then I would like to ask you a question about your visit to lab that you did prior to coming here. So you got acquainted with the biotech team and their activities on the Advanced Research Grant Program. I want to know your opinion about the program and what kind of impact it could have on the development of innovative ecosystem of Armenia and what kind of efforts must do Armenia to achieve in this sphere. Thank you. Yeah, so it was very nice to see kind of a modern lab with all the equipment and the kind of projects that are being done. This could have been in any other university, in any other country, and I congratulate both the Yerevan State University, the FAST Foundation, Garo Antranigan, who's been spearheading this effort, and I think we can do so much more because you need examples like this to be able to replicate and to expand it. I think the projects are current projects, biofuels, other kind of materials from waste, circular economy, all quite current. There's a lot of interest in Europe for these types of green technologies, literally green in the case of the algae that I saw, but also green technologies broadly, environmentally conscious. And, on the one hand, it allows you to develop the ability to teach and to learn these techniques. On the other hand, it allows you to explore some questions that haven't yet been asked. And so it's just part of science is a global network activity. It's not an individual activity. And so by adding
just like the internet, where you can connect Armenia to the rest of the world by joining the internet, here you're joining an internet of labs by working on problems other people have done, advancing it, sharing your knowledge. So I think all of that is very promising. And of course, there are things that might find their way into startups. Excuse me, I learned about some startup ideas and pitches. And so all of that is good. It's going to take critical mass. We don't need one, we need 10. When we have 10, we're probably going to need 100. And so this is natural, very natural process of growth, right? You always have one plant before you have 10 or 100. You have to kind of get these things to show this possible and then invite more people to join. So all good. Ես ողջունում եմ պարոն Աֆեյան ձեր մուտքը Երևանի պետական համալսարան, որտեղ ձեզանով հպարտանում է նաև ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Ուրեմն ես ունեմ հարց առաջարկության տեսանկյունից։ Դուք չեք կարող, ասենք, մի համագործակցության եզր գտնել ձեր կազմակերպության եւ մեր, ասենք, համալսարանի քիմիայի, կենսաբանության, դեղագիտության բաժինների միջեւ, որտեղ մենք ունենք գիտական լավ պոտենցիալներ եւ կարելի դա օգտագործել։ Շնորհակալություն։ Անշուշտ կրնանք համագործակցել եւ կհետաքրքրի մեկ հատ հարց եւս կրնանք առնել, օքեյ, ժամանակ կա։ Հրամեցեք։ Գիտեմ երկու հարց կար։ Անշուշտ կրնանք համագործակցել եւ ինչու՞ չէ, կարող ենք հանդիպել եւ այս օրվա հիմքի վրա շարունակել։ Ես ցեզ մի բան ասեմ, ես 22 տարի եկել եմ Երևան։ Երբեք ոչ չեմ գողել այս համալսարանում, երբեք։ Ոչ տասախոս չում գարտացել եմ, ոչ ովև մեկու հետ շփվել եմ։ Շատ ուրախ եմ այսօր, որ այսօր հոսեմ։ Բայց եթե գխորիկ, այս մարդը ինչու է ստեղ եկել 22 տարի եւ ովև մեկ ցեղով չի համագործակցել, պատասխանը ունեք։ Որովհետեւ հետաքրություն պետք է լինի, ինքնավստահություն պետք է լինի, որ կարող ենք ասնյութերով համագործակցել եւ արդեն ֆաստի միջոցով, որը մենք ստեղծեցինք հիմնադրամ ֆաստ անունով, որը նվիրված է ասկորձով զբաղվելու, այսինքն այդ ֆաստի համահիմնադիրները մեկ են եւ փողին մեծ մասով իմ ներդրումներն են։ Ուրեմն կարող եմ թե ֆաստի միջոցով համագործակցել, թե այլ միջոցներով համագործակցել եւ չեմ ուզեր հույսեր ստեղծել, որը առանց գիտնալու ինչ հնարավորություններ կան։ Բայց կարծեմ անշուշտ պետք է այս տեսակ համասարան ամենահզոր համասարան երկրի մեջ համագործակցելով partnership-ներով ավելի զարգանա եւ ես եւ շատ ուրիշներ վստահ եմ գրնան այդ ուղղությամբ աշխատել։ Շնորհակալություն հարցին համար։ Գուզեք եւս մեկ հարց, հրամեցեք։ Մի հատ հարց եւ գիտեմ ասում։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ այսօրվա առիթով համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչումը ստանալով։ Հայի ձեր տեսակը միշտ հպարտություն է առաջացնում ամեն մի հայի մոտ, ինձ մոտ նույնպես առօրով ես ուրախ եմ այդ հանդիպան համար։ Կուզենայի հետևյալ հարցը տալ ձեզ, եթե դուք տեղյակ եք, ծանոթ եք, ձեր գնահատականը Հայաստանի կրթական համակարգի վերաբերյալ ինչ վիճակի մեջ էր այսօր գտնում եւ եթե ունեք այդ գնահատականը, ինչ կառաջարկեք այն բարելավելու, բարեփոխելու համար, որտեղ ցանկացած երկրի գիտության զարգացման, տեսության զարգացման համար առաջնային է կրթական համակարգը այսօրվա ժամանակներին պահանջում է։ Ձեր կարծիք կուզենայելուց շնորհակալություն։ Սիրո։ Ինչպես ասեցի խոսքիս մեջ, սկիզբը անշուշտ գրթական համակարգի զարգացումը եւ եղել է եւ լինելու է անverջ ամենակարևոր նյութը խոսելու աբակայի մասին, որովհետեւ աբակային հիմքը աճը պոտենցիալին գրթություն են գսկուկա։ Ոչ միայն դպրոցներուներ կա, բայց ամեն կյանքի ընթացքին անverջ գրթություն ստանալը։ Ուրեմն նյութը կարևոր նյութ է, բայց ոչ միայն այս տարի, բայց շարունակապար։ Երկրորդ, այս նյութով մենք մեր ծրագրերով բավականին մանրամասն հետազոտություններ արել ենք եւ պատրաստել ենք նյութեր, որ դրամատրել ենք թե կառավարության եւ թե այլ, այսինքն դարբեր երկիրների մասնակիցների, որ իրենք ուսումնասիրեն եւ ծեվում օգտագործեն իրենց պլանավորման համար։ Եվ շատ ուրախ կլանք դրամատրելու ցեզ մեր քննադատությունը շատ ավելի մանրամասն, որ ես մեկ բան գիտեմ, ես ներկայիս MIT-ի խորհրդի անդամ եմ, MIT Executive Board-ի անդամ եմ, որը 12 հոգի է։ Եվ բավականին մոտ եմ համալսարանում, որ աշխարհի մեջ լավ համալսարանները մեկը գսեփվի։ Եվ տեսնում եմ ինչ է ամենա, ասենք, առաջակարգ համալսարանի ուսումը եւ ինչպես են ընդհանրապես այլ դպրոցները աշխատում։
այդ փորձառությունը, այդ օրինակը, այդ ընկերակցությունը, այդ կորզակցությունը կարող ենք բերել թե MIT-ով, թե Կալիֆոռնիայի տարբեր համալսարան եւ արդեն գալիս է իմ հասկացած, բայց մեկ բան որ սովորած եմ, որ երբ որ կրթության մասին խոսենք, պետք է մասնակիցները եւ երևակայություն ունեցող մարդիկ համակորձակցեն, որովհետեւ միան եթե մասնակիցների հետ խոսած քեզ կասեն ինչ որ եղել է Մեքսիկոյի մեջ կամ Ճապոնի մեջ կամ ասեն եւ թերևս այդքան հարմար չէ, բայց եթե առանց մասնակիցների հարաճ գրած կարող է փլվի այն ինչ որ արդեն կա, ուրեմն այդ համակորձակցությունը շատ կարեւոր է, մենք մասնակիցների հետ աջակցել ենք եւ փորձում ենք տարբեր ծրագրեր եւ անշուշտ պատրաստ ենք այդ նյութերը դրամատրել եւ տեսնել որն է ամենալավ գաղափարը։ Ես միայն վերջին բանով ասեմ, այս երկրի մեջ իմ կարծիքովս աբական գախյալ է partnership-ի, կորձակցության, կառավարության եւ մասնավորի միջև։ Եթե այդ partnership-ը դեղի չունենա, գվախնամ, որ մենք նմանելու ենք բոլոր մյուս երկրների, որոնք փոքր են եւ բավական ռեսուրս չունեն։ Սրևը պետք է գտնանք իրարու վստահելու եւ իրարու հետ աջակցելու։ Թե Հայաստանի մեջ ոչ կառավարական սեկտորը եւ թե դուրսը։ Այդ իմ երազս է, եթե օրը կամ աստեղ եւ ցես հետ խոսիմ եւ ասեմ, դե լավ, այդ երազը իրականացավ, ուզեմ ցես խոսիլ, ամենաուրախ օրս կլա։ Գվախենամ, որ մի քանի տարի որ վերացել է իմ յանքից մեջը, չտեսնամ այդ օրը, բայց եթե դուք երդասարտությունը գրնակ այդ նպատակով աշխատել, շատ ուրախ կլամ։ Շնորհակալություն Փարիտ։ Սիրելի համասարանականներ, թույլ տվեք եւս մեր բոլորի անունից շնորհակալություն հայտնել դոկտոր Աֆեյանին այս հետաքրքիր զրույցի հարցերին պատասխանելու եւ ես շատ զարմացած եմ որ առաջի անգամ պարոն Աֆեյանը Երևանի պետական համալսարանում ես կարծում եմ ոչ վերջինը պարոն Աֆեյան եւ սրանով մենք նորից կբացենք մեր համագործակցությունը շնորհակալ եմ շատ